Hello! What's up? Okay, so ito na yung second video module natin for probability topics. Okay, so syempre before nga tayo pumunta sa probability, meron tayong diniscuss na basic concepts and theorems na magagamit natin dun sa probability topic natin. And unang diniscuss natin is ito, yung set theory. Ito yung sa video module 1 natin. Okay? So, sisimulan natin itong module 2, itong video 2 natin, sa pag-discuss pa ng further terminologies na pwede nating ma-encounter sa set theory. So, first, meron tayong tinatawag na finite and infinite sets. Okay, so finite sets at saka infinite sets. So, ano lang naman, i-differentiate lang natin. So, what's the difference between the two? So, kapag finite ang set, so, syempre, yan yung mga sets na merong contained elements na countable or exact yung bilang. Okay, so, exactly number of n yung laman ng element. So, let's say, for example, a set of months per year. Okay, so that is one example of finite set since sa isang year, meron lang tayong exactly 12 months. Okay, and that is January to December. Okay, another sample is a set of days per week or in a week. So, yun, finite set din yun kasi yung laman na elements nun, nung specific set na yun is exactly 7 days. Okay? So, syempre yung infinite. Ayan, nasa pangalan niya na infinite sets. So, infinity yung number of items dyan. So, possible example niyan, set of positive integers. So, ang set of positive integers is from positive 1 up to positive infinity. Okay? So, another term or set of terms na pwede nating ma-encounter is yung countable sets at saka uncountable. Okay, so though nasa pangalan na rin, so discuss natin. Nasa pangalan niya na kung ano yung klaseng sets. Pero ito kasing countable, meron tong dalawa. So, pwede kang maka-encounter dito ng countable finite. Countable finite. So, yung dalawang sinample ko kanina, countable finite yun kasi exact number of elements yung nandoon sa set. Okay? And meron din tayong tinatawag na countable pero infinite. Countable pero infinite. Okay? So, paano naman nangyayari yung countable tapos infinite? So, nangyayari yan kapag yung iyong set contains elements na pwede mong i-arrange or pwede mong gawin na in sequence. Okay, so that is countable infinite. So, sample, set of integers divisible by 2. Okay, so that is 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, take note, countable siya kasi alam mo yung alam mo yung condition that is divisible by 2. Pero infinite siya kasi up to positive infinity pa rin yan. Okay? And then, syempre, uncountable, ayun. So, infinite number of elements sa isang set, tapos, not in sequence or cannot be arranged in sequence. Okay, so yan yung term natin na finite, infinite, and countable, uncountable sets. Next. So, classes of sets. Classes of sets, frequently the members of a set are sets themselves. Okay, so pwedeng group of sets, yun yung classes. Kumbaga, sa madaling sabi, group of sets, kumbaga, set A, set B, set C, tapos pinagsama-sama mo sila. So, yung group of sets na yun, ang tawag natin is class. Okay? So, ayan.
The members of the class, ang classes dito, ayan, yung 2, 3, class 2, 3, sabi natin class A, class 2, ito, and then class 5, 6. So, tatlong class, ginroup. So, ay, tatlong class. Tatlong set pala. Tatlong set, ginroup. So, ang tawag mo dyan is class. And then, ayun, yung class na yan, ang laman niya is sets 2, 3, 2, and 5, 6. Okay? Consider any set A, the power set of A denoted by this symbol is the class of all subsets of A. In particular, if A, B, C, okay, so i-rewrite ko na lang saglit. Burahin muna natin tong right side. Okay, so meron tayong set A. Ang laman ng set A natin is A, B, C. Okay, so pag sinabing power sets or power set of A, so ililist mo lang lahat ng possible combinations using the elements sa loob ng set A. Okay, so first, gawa ka ng set contained of 3 elements. So 3 elements, so yan, A, B, C. So that's your first set. And then, syempre, bukod dyan, pwede ka rin makakuha ng set combining 2 elements out of 3. So, bukod sa ABC, 3 elements yan ha. So, punta na tayo sa 2 elements. So, pwedeng AB, pwedeng AB, pwede ring AC, and pwede ring BC. Okay? So, itong tatlong sumunod na nilagay ko na set, ito naman yung set na 2 elements yung content. Okay? And syempre, after that, meron kang 3 elements, 2 elements content, and then lastly, meron ka ding pwedeng elements na, or sets pala, na isang element lang yun naman. So, let's say, element A lang, element A, element B, and element C. Okay, so overall, yan yung power set. Okay? Power set of A. So, kung i-group mo yan, that is considered as class ren. Okay, so, yung class na yan, specifically, yung class na yan, yan yung power set of A. So, ilang sets yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 different sets. And bago ko makalimutan pala, kagaya ng sinabi ko sa theorem sa video 1, sa all sets, all sets contains null elements. So, kasama rin dito yung null or empty. So, bali 8 sila lahat. Okay? 8 set yung power set of A. So, paano mo masasolve yung yung number of set or number of set na pwede mong magawa kapag meron kang given na ganito, na let's say class A with 3 elements. So, ang formula lang niyan is 2 raised to n. Tandaan nyo na nga, 2 raised to n. What is 2? Constant yun 2. Tapos yung n is number of elements. So, para sa case na yan, yung set A mo consists of 3 elements. So, magkakaroon ako dyan ng 2 raised to 3. Bale, ang idea, meron kang 8 different sets na pwedeng ma-obtain from that sample space. Okay? Kung ililist mo yung power set of A. Okay, so tama ba? So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and yung null. Okay, so natandaan ko lang kanina yung null because yung binilang natin 7, di ba? And alam ko tong, ano na to, formula. So, dapat kasi 8. So, yun. Nag-sync in na, ayun, may null set na kasama for every set. So, ayan, malinaw na yung classes. Group of sets lang yan. And yung power of set. Next is yung term na partition. Okay, so partition, nabanggit ko siya ng video module 1. Ngayon natin siya i-elaborate.
Okay, partition of a set X is a subdivision of X into non-empty subsets which are disjoint and whose union is X. Malinaw dapat disjoint. So, ibig sabihin ng disjoint ulit is no intersection. Pag may intersection, hindi siya considered as partition. And mako-consider mo siya as partition if ni-unite mo yung subdivisions of that class. So, sa problem na to, or set pala. So, sa phrase na to, set X yung ginamit. So, kapag ni-unite natin yung mga subdivision of set X, so dapat ang lalabas is si set X. Okay? So, ano pa yung sinabi dyan? Class of non-empty sets of X such that each A is an element of X belongs to the unique subset. The subset in a partition are called cells. Okay. So, consider the following classes. Yung X natin consists of 9 elements. So, 1 to 9. Susulat natin lahat. 1, 2, 3, ayan, hanggang 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron tayo dito tatlong class. Kumbaga, meron tatlong class dito na nakalista. So, class 1, 2, and 3. So, i-determine lang natin kung sila ba ay partition. Kung sila ba ay partition of set X. So, observe natin yung class 1. So, sa class 1, ang unang set is 1, 3, 5. Sunod is 2, 6. Sunod is 4, 8, 9. So, as you can observe, ilan lang yung lahat na elements? 3, 6, and 8. 8 lang. So, ibig sabihin may kulang na isa. So, pag ni-unite mo yan, 8 lang yung element. Pag ni-unite yung tatlo, 8 na element. So, hindi siya equal sa X. Kasi yung X natin, siyam yan. In particular, ano yung nawawala? Sa set 1, nawawala yung, or sa class 1, nawawala yung 7. Okay, wala yung element na 7. So, ibig sabihin, yung class 1 is not a partition of set X. And hindi siya partition, ang dahilan, wala yung 7. So, theoretically, hindi siya partition kasi if I unite these 3 sets, pag pinagsama-sama ko yung 3 sets na yan, ang lalabas is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Which is not equal to this set X kasi wala nga yung 7. Next, yung class 2. Yung class 2 naman, so, meron siyang first set na 1, 3, 5, second set of 2, 4, 6, 8, and third set of 5, 7, 9. So, kahit bilangin mo ng elements niyan, kunyari, i-unite mo, ilan na lahat yan? 3, 6, plus 4 elements dito, so 10. Sobra. And, sobra siya, kasi, ba't siya sobra? Meron kang makikita dyang intersection between set 1 at saka set 3. Meron silang element pareho na 5. So, dito sa set 1, may 5. 1, 3, 5 yan. Sa set 3, meron 5, 7, 9. So, ibig sabihin, set 1 at saka set 3 natin may intersection. So, hindi siya pwedeng i-consider as partition kasi nga, pag partition, dapat disjoint yung sets. Okay? So, yung number 2, not a partition of set X. And then, yung class 3, etong class 3, so this is 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 7, 9. So, pag neonite natin yung elements, ilan? So, 3 plus 4, 7 plus 2 is 9. So, tapos pag tiningnan nyo, wala, disjoint lahat. Pag neonite natin, ang lalabas is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, eto yun ngayon, yung set X. So, sa given na yan, ang tamang partition is yung class 3. Okay? So, yun yung term na partition. Partition of sets. Okay? And then, yung subset, the subset in a partition, so this one, ito, yan yung tinatawag natin na cells. Okay na. So, na-discuss na natin yung partition. So, next.
Next is index class of sets. Okay, so before we proceed sa index class, so magsagot muna tayo ng iba pang problem involving classes. So by the way, yung class na term sa ibang references, pwede mo rin siyang makita as family of sets. So yun lang din yun. No? Class of sets or family of sets. So itry muna natin ito. Consider the class A. Meron siyang elements na 2, 3, first set 2, 3, 4, 5, and 6. Which statements are incorrect and why? Okay? So, burahin ko muna tong right side. Okay, so dun tayo sa first statement. Ang first statement is, kumbaga, set 4, 5. Di ba set yan? Set containing elements 4, 5 is a subset of A. Take note yung A dito, class. Class ito. Tapos, yung ganitong denotation, subset. So, hindi siya tama. Incorrect statement ito. Kasi, yung 4, 5 na set is hindi subset ng A. Ang term kasi ng subset is set under another set. Okay, kung meron kang set na pasok din dun sa isa pang set. So, in this case, class kasi to yung A. Group of sets to. Ngayon, kung sakaling ang binigay sa'yo, kunyari, kung ito yung set A, sa sample ako kunyari, ito yung set A, 3, 4, 5. O yan, set A. So, sa statement na yan, pwede ko sabihin na itong 4, 5 na to is a subset of A. Okay, pero in this case, yung A natin is a family of sets or class. So, hindi siya subset ng A. Next, 4, 5, set 4, 5. Set 4, 5 is an element of class A. Okay. So, yung statement na to, pwede nating i-consider to as correct kasi tama naman yung set natin na 4, 5, element siya, ito yung 4, 5, element siya or content siya nung class A. So, pwede nating sabihin this one is correct statement. And number 3 or yung third, naka-double bracket. Brace pala, double brace. So, 4, 5. Tapos, ganito. Ano difference doon sa taas? Kung eto, subset, kung binasa ko yung subset, ngayon, nakita mo na may ganito, naka-double brace. So, pwede mong maisip na etong set na to is pasok pa sa group of sets. Kumbaga yun yung ibig sabihin yan. Meron kang set 4, 5, pasok sa group of sets. Or sa madaling sabi, ang tawag mo dyan is subclass. So, pwede mo sabihin na this set 4, 5 is a subclass of A. So, in this case, this is correct statement. Okay? Si set 4, 5 mo is subclass ng A or pasok siya dun sa class A. Okay? So, next. Sagot pa tayo. Meron pa tayo dito. Find the power set of the set S containing elements 1, 2, and 3. Okay? So, clear muna natin yung right side. Sagutan natin to. Ayan. So, power set of set S. Tapos yung set S natin contains 3 elements. 1, 2, and 3. So, yung binigay ko sa inyo kanina, dapat ang total sets natin dyan is 2 raised to n. Tapos meron akong 3 elements. So, 2 cube is 8. So, dapat may malista ka dito ang 8 different
sets. Okay, so first, set 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then yung next, 1, 2. Inuna ko syempre yung yung set containing 3 elements. Then next, set containing 2 elements. So 1, 2, 1, 3, at saka 2, 3. Okay, so parang combination lang yan. And then ano pa? Sets containing 1 element. So 1, tapos 2, and then 3. And then lastly, huwag nyo kalimutan, meron tayong included na null set. Okay, so overall, ayan na yung power set natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede natin yan sabihin class. Ayan, group of sets. Nakuha na natin yung power set of S. Yan natin yung next ha. Partition naman to. Let X, A, B, C, D, F, G, and let A1, ayan, ACE, A2, B, A3, DG. So, ayan, 1, 2, 3, 4. So, which of the following are the partitions of X? So, ito ba siya? A1, A2, A3? Yung nasa 1? A1, A2, A3 ba? Class 1 ba? Class 2 ba? Na ang laman is set B1, B2, and B3? C1, C2, C3 ba? Class C ba? Na ang laman ay C1, C2, C3? Or yung D1? Okay. So, tingnan natin. Pwede naman nating i-check na lang yan. Madali, mabilisan. Okay. By inspection. Okay. Ilan ba yung natin? Ilan ba yung laman ng set X natin? Ang set X natin is merong 7. 7 elements. So, A, B, C, D, E, F, G. Okay? So, ayan yung magiging number of elements sa set X. So, dapat yan yung masubdivide natin. 7 elements. Again, dapat walang partition. Dapat walang intersection para ma-consider natin as partition. Okay, so class 1, pwede nating tingnan, that is 3 elements plus 1, 4 plus 2, 6. So obviously, hindi agad yan. Kasi 6 elements lang yan eh. Okay, so further, kung i-check mo, so ang nawawalang element dyan, so meron ka dito A, B, C, D, E. So missing dito yung F. So sabihin na lang natin yung F is not an element of class 1. So, hindi yan yung sagot. Number 2, A1, B1 pala, B1, 3, B2, 2, so 3 plus 2, 5, and then B3 plus 3, so 8. 8 elements na siya, so 7 lang to, di ba? So, sumobra. So, malamang may nangyaring intersection. So, tingnan natin. So, A, B, C, D, E, F, G. So, kompleto naman sana, kaso lang nagkaroon ng intersection. Ano yung intersection? Yung B1 natin, intersecting with B3, ayan, B1 and B3. So, pag kinuha mo yan, meron silang intersection and that is E. Okay? So, in that case, meron siyang intersection. So, hindi siya pwedeng i-considered as partition of X. So, hindi rin itong class 2. Next, yung C1, C2, C3. So, C1 is 4 elements, C2 is 1, so plus 1, so 5. And then C3, 2 elements, so 7. So, kapares or kasing bilang ng elements sa set X. I-check na lang natin ngayon kung meron ba siyang intersection. So, A, B, C, D, E, F, G. So, mukhang yung C1 or yung C1 tuloy, yung class 3 is a partition of X. Okay, partition
of set X. Okay, ayan. So, okay na tayo dyan sa sa problem na to. So, nakita natin si class 3 is the partition of X. And by the way, may class 4 pa pala. Pero ayan, class 4 is also considered as partition of X. Kasi, same elements rin naman. So, A, B, C, D, E, F, G. So, technically, partition din yan ng set X. Okay? So, para naging partition, di ba subdivision? So, pwede kasing etong set na to, tapos, meron yung pang null set. So, kahit hindi mo ipakita yung null set, so technically, merong subdivision na nangyari doon. And, yun, considered pa rin tong set D1 na to as the partition of X. So, eto na nga. Proceed na tayo dito sa isa pang problem. So, this time, find all the partitions of set X. Tapos, yung set X natin contains 4 elements. So, A, B, C, D. Ayan. So, pwede rin itanong pala dyan, ilan possible partitions or cells meron etong set X. Kapag ginawa mo lahat ng partitions, ilan possible cells? So, una, syempre unahin ko yung 4 elements. Ayan, partition of X is this one. A, B, C, D rin. Okay? Next, possible partition. So, pwede kong i-divide dyan ng 3 elements tapos 1 element. So, pwedeng ganito. A, 1 element, and then B, C, D. B, C, D. So, that is partition. Another possible is B, tapos A, C, D naman. A, C, D. Ano pa pwede? C naman, C. Single element C, combined mo sa A, B, D. So, this is another partition. Ano pang pwede? D naman. Okay, so element D, tapos halo natin sa elements A, B, and C. Okay, so na-consider ko na ata lahat ng possible partition na consist of first set is 1 element, second set is 3 elements. Okay? So, since 4 nga in total. Ano pa possible? So, pwede namang ang subdivision is set 1, 2 elements, set 2, 2 elements din. Okay? So, lista natin. So, pwedeng AB, tapos ito, CD. Okay? Ano pa? So, pwedeng AC, AC, tapos ito, BD. Ano pa? AD, AD, tapos BC. Meron pa bang iba? AB, AC, AD. So, na-consider na ata natin yung 2. 2, 2. Next, syempre, yung naglista ko pa lang dito sa nauna is 2 sets. Ito yung 2 sets. Ito consists of 1 set. Ito consists of 2 sets. Set 1, set 2. Consists of 2 sets. In particular, yung set 1 mo, 1 element. Yung second set mo, 3 elements. Ito naman, consists of 2 sets lang din. Ito, set 1 and set 2. Tapos in particular, yung set 1 natin consists of 2 elements. Set 2 natin is consists of 2 elements. So, syempre, ang partitioning, hindi lang naman yan na nalilimit sa 2 sets. So, pwede kang mag-partition na merong 3 sets naman. Okay? So, paano naman yung combination kapag 3 sets naman?
So, pag 3 sets, pwedeng ang hatian is one element, another one element, tapos 2 elements. Kumbaga, 1, 1, 2. Kasi di ba 4 to? So, kung 3 sets, 1 sa isang set, 1 sa another set, and then dalawa sa last set. Okay, so ilista naman natin yon. So, itong harangan ko ng blue. Ito naman yung partition involving 3 sets naman. So, lagay ko na lang din dito. Ito ay 2 sets. Ito ay 2 sets din. Tapos lagay natin yung yung elements 1 tapos 3. Total of 4. Ito naman 2, 2. Okay. So, 3 sets naman tayo. So, unahin ko muna lista. So, let's say first set A, second set B, and then third set CD. Okay? Next, pwede ring first set A, second set C, and then third set BD. Yan, partition din yan. Next, first set A, second set D, and then yung third set natin, BC. BC. Ano pa? So, ito, AB, AC, AD. So, pwede ring BC naman. First set, B. Second set, C. And then, third set, A at saka D. Ano pa? AB, AC, AD, BC. So, pwede para natin i-combine yung BD. So, first set, B. Second set, D. And then, third set, AC. Okay? Tapos, next, pwede ring first set, C. Second set, D. And then, third set, AB. Meron pa bang ibang possible? So, sinimulan ko sa A. So, para di kayo malito, ayan o, sinimulan ko sa A, B, and then CD. Tapos, AC, and then AD. Tapos, wala na akong makukuha sa A. So, pwedeng sabi naman ako, BA, syempre, hindi na yun i-count kasi ito na yun. BA, BC, ito, and then BD. Tapos, next C. CA is this one, CA. Ito na yun. CB, ito na yun, CB. Tapos, CD. Ayan, CD. Meron pa mga iba. Wala na. So, ito na yung 3 sets. 3 sets. Partition na 3 sets ang laman. Tapos, in particular, this is 1, 1, 2. Okay? And then, meron pa. So, since merong 4 elements dyan, last possible partition natin is consist of 4 sets. So, yung 4 sets na yun, syempre, tigi-isa yung laman. So, A, set 1 is A, set 2 is B, set 3 is C, and set 4 is D. Okay? So, itong dulo, taas kong konti. Itong dulo na to, ito ay consist of 4 sets. So, overall, ilang partition meron tayo dito? So, single set, 1 set. So, 1 sa 2 sets, ilan? Bilangin natin So, meron ako dito 1, 2, 3, tapos 4. Next, ito naman, 1, 2, 3. Sa 3 sets, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, sa 4 sets, isa lang. Okay, so overall, ilan sila lahat? So, meron ako doong 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and then sa 4 sets, isa lang. Okay, so overall, ilan sila lahat? So, meron ako doong 1, 1, teka, tally natin
plus, eto, 2 sets na 1, 3. So, ayan, 4, 1, 2, 3, 4. 2 sets na 2, 2. So, bale, eto siya. 1, 2, 3. 3. 3 sets, 1, 1, 2. So, ilan? 6. And then 4 sets, eto, isa lang. So, bali ilan? 1, 5, 8, 14. So, bali, meron tayong 15 possible partitions. O, yan na yung sagot. 15 possible partitions. Pero, yun pala, find all yung tanong. So, yun, nilista natin lahat. Lista nyo lang yung 15 possible partitions na yan. Okay. So, ayan na yung sagot para sa problem na to. Okay? And ito ay para na to sa index properties. So, balik tayo dun sa index. Ayan, index class or index set. Okay, so clear muna natin tong right side ng screen. Then discuss natin what is index class. Okay, so this time discuss natin itong index class of sets or index class. Okay, so ang index class denoted as A sub I or kung ano mang subscript ang ilagay mo dyan. Pwedeng A sub n, pwede ring number, A sub 1, A sub 2. Basta may subscript, we mean that there is a set A sub I assigned to each element where I is an element of the index. So, the set I is called the indexing. So, indexing, isipin nyo na lang that yan ay, in particular, meron kang specific condition na sinusunod para doon sa list. Okay? So, kadalasan ito ay nangyayari para sa mga sets na merong element contained na infinite or pwedeng countably infinite. Ano yung countably infinite? So, yun ay set of elements na naka-sequence. Pwedeng naka-sequence. So, kung mapapansin nyo yung mga previous sample from video module 1 up to now, so lahat ng sets doon na consider natin, variable lang talaga. So, let's say set S, ganyan, set S, set X, tapos ayan, set A, ganun lang yung mga na-encounter natin so far. Pero, kapag nga ganito, may na-encounter kayo na set, tapos merong subscript, so let's say N. So, etong subscript na to, in particular, ito yung pang-index mo. Or ano ba yung index? Ano ibig sabihin ng pang-index? Ito yung pang-identify, let's say identifying tag. Sabihin natin, etong set of elements na to or etong under this list is specifically under this condition. Yung condition, yun yung index or indexing. So, syempre, para mas madali, mag-sample tayo. Okay, so, let's say for example, ang set natin consists of a sequence na n, and then n plus 1, and then n plus 2, tapos n plus 3, and so on. So, this is countably infinite. So, kung ililista mo yan lahat, sobrang haba niyan na walang katapusan. So, para maisulat mo yan or ma-denote mo yan into simple terms, gumagamit ka na lang ng index. Okay? So, paano mo siya i-index? Let's say, ang condition dyan is n is set of positive integers. N is positive integers na lang. Set of all positive integers. So, syempre, maraming possible value ng n. So, simulan natin. So, let's say n is equal to 1. If n is equal to 1, so, ang possible list natin dito consists of first 1, and then ito magiging 1 plus 1, so 2, and then 3, tapos 4, and so on, hanggang infinity. Okay? So, etong list na to, 1, 2, 3, 4, pwede mo rin niyang sabihin na yan ay A sub 1.
Okay? Ginamit yung A sub n, di ba? Tapos, ito yon. Ito yung ito yung elements na laman ng set ng A sub n na ng condition n is positive integers. So, if ever na n is equals to 1, ito yung list talaga. Literal na list. Pero, pwede ko siyang i-denote as A sub 1. Galing doon sa indexing. Okay? Pwede rin namang n is equals to 2. So, if n is equals to 2, so ano yung literal na list natin dyan? So, magsisimula ako ng n is equals to 2, and then this one will be 3, 4, 5, and so on. So, magkakaroon na naman ako dyan ng A sub 2. Okay, so A sub 2 meaning using the value of 2 dun sa n, magkakaroon ako ng list. If ever na ito yung sequence na given. So, ang gagawin kong 2 yung n doon, yung index, magkakaroon ako dito ng 2, 3, 4, and so on. Okay, so ganun natin ginagamit yung index class. Okay, so para mas malinaw, may sample naman tayo dyan. Okay, so let n be the set of positive integers. Natural numbers yung n, di ba? And for each n is element of natural number. So, natural number is counting numbers or positive integers nga. Tapos yung n na maliit, yun yung nakalagay doon sa ating list of elements or dun sa sets. Okay, so buburahin ko muna tong right side ng screen. Then, sagutan natin to. Ayan, so sa problem na to, meron tayong A sub n. Okay, where A sub n is equal to x, where x is a multiple of n. Okay, so yung x, yun yung mga possible na list dito. So yan, x1, x1 is n, x2 is 2n, x3 is 3n, and so on. So x is a multiple of n. So bale, ang laman ng A sub n natin na sequence is n, 2n, 3n, tapos ellipsis, and so on. Tapos, ayan. So, yan yung list. Kumbaga, countably infinite. So, number 1, find the intersection of A3 and A5. Okay? So, intersection ng A3 at saka A5. Okay. So, gumamit siya ng index na 3. So, ibig sabihin, ang magiging list mo dito is multiple of 3. Or kung substitute n, dito sa list na to, substitute mo yung n as 3. So, ano yung A3 muna? O, ililista ko yung A3. Ang A3, so that is 3. Tapos next, 2 times 3, 6. 3 times 3, 9. And so on. Sabihin natin 12, 15, 18, and so on. So, infinite ulit yan. Pero since naka-sequence, countable siya. Kasi merong pattern na may sequence nga. Yan yung A3. Yung A5. Yung A5 natin, this is, syempre gagawin mong n is equals to 5. So, first element mo is 5. 2 times 5, 10. 3 times 5, 15. And then, 20, 25, 30. And so on. Okay, so wala ulit katapusan yan. Ngayon, ang hinahanap natin, intersection. So, ano yung common between A sub 3 at saka A sub 5? So, kung mapapansin nyo, sa mga nakalista dyan, ang common dyan is 15 lang. Saan nalista ko? Eh, syempre, di ba, infinite yan. So, ano pa kasunod nito? 18. So, may kasunod pa ito na 21, 24, 27, 30. So, magiging common ulit sa set natin is yung 30. Okay? Or kung naisip mo na agad na sa problem na to, yung A3 is integers. Yung A3 is set of integers divisible by 3. Yan, tama ba? 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Kasi yun yung naging
naging condition. So, ang nangyari, naging ganito yung list. So, naging divisible lang by 3. And yung A5, ito naman yung integers natin, divisible by 5. Divisible by 5. So, hinahanap mo ngayon, ano ang intersection ng mga integers na divisible by 3 at saka divisible by 5. So, kumbaga, ano yung mga set of integers na parehong divisible sa 3 at saka sa 5. So, pwede mo makita ngayon yung sa multiples nga. Ito yon yung multiples ng 3. So, overall, pwede mong ma-conclude ngayon na based sa nakita nating list, ang A3 intersection with A sub 5 is 15, tapos next 30, and then ano yung possible na kasunod? Kasunod, siguro 45. Tama ba? 45 is divisible by 5. 45 is also divisible by 3. 60, also divisible by 5 and 3, and so on. Okay? So, ano yung tamang ano mo dyan, denotation, kung gumagamit tayo ng indexing? So, eto dapat, pwede mong sabihin na yan ay A sub 15. Okay, so yan yung sagot dapat dyan. Ang intersection ng A sub 3 at saka A sub 5 is A sub 15. Okay? Or, sa madaling sabi, pwede mong sabihin na since divisible lang pinag-uusapan dito, di ba? So, take the least common multiple, yung mga basic fundamentals ng math para makuha natin yung set of integers na divisible by a certain condition. Kuha ka ng least common multiple. Least common multiple ng 3 and 5. So, ang least common multiple ng 3 and 5 is 15. 15 yun, di ba? Ayan o, pinakamababang multiple na common, 15. So, ibig sabihin, ang magiging intersection niyan is all integers divisible by 15. Okay? Yun yung magiging sagot. So, ayan na yung sagot natin sa item number 1. Integers divisible by 15. Or, ayan na, A15. Next, A2. A sub 4 intersection with A sub 6. Okay, so clear ko muna to ulit. Okay, so same condition. Tapos, ang hinahanap naman this time is A4 intersection with A6. Okay, so ano yung A4? A sub 4. So, ito yung list of integers. So, simula, susundin mo yung condition sa taas. Okay, so substitute mo yung 4 dun sa n. So, this will be 4. 2 times 4 is 8. 3 times 4 is 12. And then, dyan mo marirealize na ito ay naka-sequence na naka-by 4. So, ang kasunod ay 16, 20, 24, 28, and so on. Or, ayan, based sa nakita natin, pwede natin i-conclude na ang A4 or ang A sub 4 is set of elements na or set of integers na divisible by 4. Okay? And then yung A sub 6. Ang A sub 6 natin is, okay, sa simula, substitute natin yung 6 doon sa condition ng AN. So, index natin dito is 6. So, magkakaroon ako dito ng 6. Then, 2 times 6 is 12. 3 times 6 is 18. 6 times 4 is 24. And so on. So, makikita na natin dyan na etong A sub 6 is set of integers naman or elements, list of elements na divisible by 6 or integers divisible by 6. Okay. So, kung kukunin ko yung intersection niyan, so, ano yung mga common dyan? So, ang common dyan is 12, 12, 24. So, possible may kasunod pa lang ng 32. Di ba? May kasunod pa ng 32, 36. So, common pa rin dyan, 36. So, pwede mo ngayon ma-conclude na ang intersection of A sub 4 and A sub 6. So, inilista mo isa-isa. So, pwede mo makita 12,
24, 36. And then from that, pwede mong ma-realize or ma-conclude na ito ay integers divisible by 12. So 12, 24, 36, 48, 60, and so on. So ang naging sagot mo pala ay integers divisible by 12. And then using this condition, pwede nating sabihin na etong intersection of A4 at saka A6 is simply A sub 12. Okay, so yan yung magiging sagot. A sub 12. So bakit A sub 12? Consider mo yung 12 doon. So substitute mo yung 12 sign. So this will be 12, this will be 24, 36, and so on. Or kung naisip mo agad na intersection lang to ng integers na dapat or kailangan mo lang ng set of integers na parehong divisible sa 4 at saka sa 6. So, kailangan mo lang kunin yung least common multiple ulit. Least common multiple of 4 and 6. So, in this case, dilista natin, di ba? So, ang list natin na multiple, common multiple is ito, yung 12. So, diyan ka ngayon magkakaroon ng conclusion na dapat divisible by 12 ang sagot. Okay? Okay, and then last, union of AI, A sub I, where I is element of P, and P is the set of prime numbers. Okay, so kumbaga, union ng, ang ibig sabihin nito, AI, di ba? So, nai-gets nyo naman na siguro. Etong A sub I, this is a list of integers na prime number yung isa-substitute natin dito sa condition na to. So, yung prime numbers natin is 2, 3, 5, 7, 11. And then this one, union yan. Union nung lahat ng set na A sub I. And then where I is an element of P. And then P is the set of prime numbers. So, isa-isahin natin. Burahin muna natin itong right side. Okay, so simulan muna natin dun sa pag-list ng A sub I. Or gagawin ko lang ng A sub P. Kasi yung I naman, sabi, element of prime numbers. And by the way, kung nakalimutan nyo na ang prime numbers are those numbers or integers that is only divisible by 1 and itself. Okay? So, ang list niyan is 2, 3, 5, 7, 11. So, ayun nga. Binigyan naman tayo ng list. So, set of prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, and so on. Okay? So, sisimulan muna natin sa A sub 2. Okay? A sub 2. Kasi ang 2 ay prime number. Take note, ito pa rin yung sinusunod natin. A sub n, where n is a set ng elements is in sequence na n, 2n, 3n, and so on. Okay, so ito pa rin yung ano natin. Sinusunod na condition. Okay? Ngayon, yung n na yan, papalitan lang natin ng prime numbers. Okay? And then, specifically, yung prime numbers natin, ito. So, yung 2. Ang 2 ay ano lang, 2 at 1 lang ang kanyang divisibility. So, pag ginamit ko itong sequence na to, tapos substitute ko yung 2, so magkakaroon ako ng list na 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Hindi natin ganyan. Pero syempre, hindi pa natapos dyan kasi nga, ano to eh, i-unite ko lahat ng AI. I-unite ko lahat ng AI. Or kumbaga, i-unite ko lahat ng A sub prime number. So, kailangan kong kunin lahat ng list ng prime number tapos, saka ko sila pagsasama-samahin. So, next na prime number is 3. So, ang divisibility lang ng 3 is 3 at saka 1 lang.
Okay? So, pag sinunod natin yung general condition natin na sequence n, 2, n3, and so on. So, ito magiging 3, 6, 9, 12, 15, and so on. So, integers divisible by 3 naman to. So, mapansin nyo wala yung 4 kasi hindi prime number ang 4. Ang 4 is divisible by 1, by itself na 4, at saka ng 2. Kasi di ba 2 times 2 is 4. So, hindi siya prime number. Okay? So, ang sunod na prime number natin is 5. Kasi ang divisibility niyan is 5 lang at saka 1. Okay? So, 5, multiples ng 5, 5, 10, 15, 20, 25, and so on. So, pa rin yan na yung gamit natin. Next, A7. So, yung 6, syempre, hindi siya prime number. Ang divisibility ng 6 is 6 times 1 at saka 3 times 2. So, meron siyang 4. So, A7, 7 times 1 lang yan. Okay, so multiples of 7 is 7, 14, 21, 28, 35, and so on hanggang infinity. Next, yung 8. So, syempre, hindi siya prime yung 8. Yung 9, hindi rin kasi merong 3 times 3 para sa 9. Yung 10, hindi. 11, ayan. Yung 11 is a prime number. So, multiples of 11. Considering this sequence. So, multiples of 11 is 11, 22, 33, 44, 55, and so on. Okay? So, syempre, nakakapagod yan kasi unang-una, yung indexing natin, yung indexing parameter natin, which is prime numbers, infinite yun. Yung index natin, infinite. Tapos, eto, yung laman ng ating elements dito, kapag sinubstitute na natin yung prime numbers, infinite din. Tapos, i-unite lang natin lahat. So, ibig sabihin, pagkakasama-samahin natin yung elements. So, observe nyo maigi. So, magsisimula ako sa pinakamababang integer dyan, which is 2. 2, and then next, 3, 4, next, 5, 6, ayan, 6. Siyempre, pag ni-unite natin yan, as 1 na yung 6. May 7 ba? May 7, kasi yun nga, prime number 7. 8, siyempre may 8, ayun, nasa 2. Saan pa? 9, may 9 ba tayo? Ito, sa divisible by 3, 9. May 10, ito yung 10. Nasa list ng A5. 11, ito, nasa list ng A11. 12, 12, ito, nasa list ng A3. 13. Ang 13, hindi nyo pa nakikita dito yung 13, di ba? Walang 13 dito. Pero take note, ang 13 is prime number. Yan na yung sunod dito. So, kung i-consider mo yung A13, consider mo yung A13, so that is all integers na multiples ni 13. So, 13, 26, and so on. So, may 13 pa rin nalalabas kasi i-unite mo lahat ng prime number. So, sa madaling sabi, kapag ni-unite ko lahat yan, yung condition na yan, ano lalabas? Ang lalabas is all set of integers except 1. Kasi nagsimula ako ng 2, di ba? So, kumbaga, ito, 2 to infinity na to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang infinity na yan. Sure. Sure yan. So, ano mangyayari? So, ang sagot mo dapat dito is all integers except 1. Paano mo isusulat yan in terms of set theory? So, kung ito yung set of integers mo, kunyari lang ito lahat ng integers natin, tapos let's say, ito yung 1, so, ang gusto nating makuha, itong part na to. Ayan. So, that is simply relative complement of 1. Okay? So, relative complement ng 1, paano mo isusulat yun? So, kumbaga, ito ay natural numbers.
So, complement of 1, so outside 1, but inside natural numbers. Okay, so dapat yan yung magiging sagot natin. Relative complement of 1. Or sa layman's term, all integers except 1 or all natural numbers, lahat ng n hanggang positive infinity except yung number 1. So, okay na. Yan yung magiging sagot for the third item. Lalagyan ko to ng lalagyan ko to ng brace para malinaw na 1 lang yung outside. Ayan. Relative complement of 1. So, yung next natin ay di-discuss, or actually na-discuss na natin previously sa video module 1. So, ito is sample problems para naman sa Venn diagram. Okay, so proceed tayo sa sample problems para sa Venn diagram. Okay, this one. In a class of 40 students, 27 like calculus and 25 like chemistry. How many like both calculus and chemistry? Okay, so sagutan natin yan. Clear muna natin tong right side of the screen. Okay, so sample number 1 natin for Venn diagram. By the way, yung Venn, apelido yon ng isang mathematician, logician. So, Venn, V-E-N-N. So, in a class, 40 students. Okay, so population size na yan, 40. 27 like calculus and 25 likes chemistry. How many like both calculus and chemistry? So, yung term is calculus and chemistry. So, that means intersection yon. Okay? So, calculus, event calculus, intersection, chemistry. Yan ang hinahanap natin. So, set ko to as X. And then yun, para mas madali, yun nga, gagamitan natin ng Venn diagram, dalawang event na merong intersection. So, gawin kong bilog. Okay? So, etong black, sabihin natin, ito yung calculus event. Yung number of students na gusto yung calculus. And then, etong red, ito yung chemistry event. Chemistry. So, paano natin siya masosolve? Okay? So, take note na ang bilang ng students na gusto ay calculus is total of 27. And then, yung may gusto sa chemistry is 25. Okay? So, baka magtaka kayo kasi baka pag-addin nyo lang yan, yung 27 tsaka 25, 52 yan. 40 lang yung students, guys. So, ganito yan. Nag-set tayo dito ng Venn diagram, tapos specifically may intersection kasi nga, based sa problem, merong number of students na gusto nila pareho yung calculus and chemistry. Okay, so nagkaroon ng third region dito na common between the black circle at saka nung red circle. Tapos yan yung gusto nating malaman. Ito yung intersection, di ba? So, possible, ito, iset ko muna to as variable x. Kasi di ko pa alam kung ilan yan eh. Yung nasa intersection. Ngayon, etong region na to, ano tong region na to? Para malinaw tayo, yung region na yan is relative complement of the chemistry with respect to the calculus event. Or, sa madaling sabi, region yan na outside chemistry but inside calculus. So, paano ko ma-fill upan yan? So, ganito lang kasimple. Di ba ang calculus na event natin dito sa diagram, itong calculus na circle natin, is consist of two regions. So, yung first region, ito nga, yung relative complement of chemistry with respect to calculus. And then yung second region
is ito, yung intersection of calculus and chemistry. Okay, so visible naman yan sa inyo. Yung bilog na yan, ito, region 1 at saka region 2. So sa madaling sabi, kapag pinagsama ko tong region na to at saka region na to, dapat ang lumabas 27. Kasi total ng calculus yan. Overall, yung lahat ng pasok dito sa calculus na event, 27. Okay? So ngayon, kung ito ay na-fill up na natin as variable x, so dapat etong nasa left side must be 27 minus x. Ang idea lang, again, dapat ito at saka ito magkaroon ng total na 27. Okay? Next, doon naman tayo sa chemistry. Ang number of students overall na gusto ay chemistry is 25. Okay? So, ang idea mo ngayon, yung 25 students na yan o yung number na 25 na yan na yung total na pasok dito sa red circle. Yung red circle mo dito is consist of two regions. So, yung first region, again, ito yung common sa kanila, yung may variable x. And then yung second region, ito naman. This is the relative complement of calculus naman. So, that is outside calculus, outside black, but inside red or inside chemistry. Okay? So, on 25 yung total, ang pwede nating i-fill up dito is 25 minus x. Nakuha. Para ito, maging total na itong red na to, pag pinag-add ko yung x, tsaka 25 minus x, ang total is 25. Ngayon, ang population size is 40. So, syempre, yung sinurvey dyan, yung buong class natin, ito yon yung 3 regions. Okay, so ang idea lang, kapag pinag-add mo tong tatlo na to, tatlong regions na yan, yung tatlong regions na yan, dapat ang sagot ay eto, yung population size na 40. So, ang solution lang is simply 27 minus x, first region, and then plus x, second region, and then plus 25 minus x, third region, is equal to 40 dapat. 40. Yung population size or yung total number of students dun sa class. So, bale, pag sinolve natin yan, cancelin na lang natin tong negative x tsaka isang x. So, magkakaroon lang ako dyan ng 27 plus 25 is 52. 52 minus x is equal to 40. So, therefore, ang x natin ay equal sa 12. Okay? And take note, yung hinahanap natin sa problem, yun na yung x. Yung number of students na ang gusto ay calculus and chemistry. So, ang sagot dito ay 12 students. Okay? So, ganyan lang kasimple. Siyempre, madali pa yung problem. Next. Okay, a survey of 100 persons revealed that 72 of them had eaten at restaurant P and that 52 of them had eaten at restaurant Q. Which of the following could not be the number of persons in the survey group who had eaten at both P and Q? Okay, so first, clear natin tong right side and then solve natin tong problem na to. Okay, so para sa problem na to, so paibago na lang yung tanong dito. Medyo off yung grammar kasi. So basta ang tinatanong dito is number of persons who had eaten both P and Q. So kumbaga, katulad lang kanina, kung meron tayong population size or survey size na 100, so nagtanong sa 100 persons. Okay, and then ang outcome ng survey is 72 sa kanila. 72 sa kanila. Ay, baguhin ko to Gawin kong N. Yan, population size 100. So, yung sa restaurant P, 72 sa kanila nakakain na sa P. Okay? And then, 52 naman dun sa mga tinanong, 52 nakakain na sa Q. So, ang hinahanap natin is yung number of people na nakakain na sa restaurant P and Q. Okay, so kagaya lang kanina,
2 events lang yan. So, sabihin natin this is event P, yung black. And then, event Q, yung red. Okay? So, nagkaroon ulit ng intersection kasi nga may possibility na yung person nakakain na dun sa restaurant P, tapos nakakain na rin dun sa restaurant Q. So, may intersection ulit yan. And then, magkakaroon tayo ngayon ng 3 regions ulit. Okay? 3 regions. Actually, meron pa dapat 4th region, yung outside nitong dalawang bilog. If ever na merong data na number of persons na hindi kumain sa P, tapos hindi rin kumain sa Q. So, kumbaga, parehong outside P and Q. Pero sa case kasi na to, walang data for that specific condition. So, by default, ang assumption natin, lahat ng 100 na yan, nakakain na sa either P or Q na restaurant. Okay? So, hinahanap natin ngayon yung intersection ng PQ. So, sabihin natin that is, again, variable x. Kasi hindi natin siya alam. So, variable x muna yan. And then, total number of persons inside event P is 72. So, may x ka na dito. So, dun sa isang region, dapat ito maging ano na lang, 72 minus x. And then, dun naman sa event Q, total of 52. And then, yung event queue natin consists of 2 regions. So, that is this one na meron ng x value. And then, yung natira, para maging total 52, yung natira dito, gagawin natin 52 minus x. So, meron na tayong na-fill upan for the 3 regions. And then, alam natin, ang sum up ng 3 regions na to is yung population size or yung survey size. Which is, sa problem na to, siya ay equal sa 100. So, sum up lang natin yan. Meron tayo ditong 72 minus x, tapos plus x, tapos plus 52 minus x. And then, equal siya sa 100. Okay. So, cancelin ko na lang isang x. So, magkakaroon ako dyan ng 72 plus 52 minus x is equal to 100. So, i-transpose na lang natin, i-transpose na lang natin itong 100 sa left, yung x sa right side, and then solve natin. Okay, ayan. So, para maganda, gagamit ako ng emulator, Canon. So, alam ko, majority sa inyo, pwedeng nakakasyo. Pero wala lang, gamit lang tayo ng calcu dito. So, x could be equal to 24. So, x is equal to 24. Okay, so yan na yung number of people na nakakain na sa P, tapos nakakain na rin sa Q. Okay? So, by the way, hindi pala natin nagawa kanina, pero pwede mong fill upan yan ng numerical values. So, ito, yung x, pwede natin sabihin ito ay 24 na. 24. And then, yung 72 minus 24 na part. 72 minus 24. So, exclusively, meron kang 48 people na sa pilang kumain. Sa 100 na yan, 48 dyan sa pilang kumain. And then, 52 minus 24. So, yung 28 naman, yung 28, sa Q lang kumain. Okay, hindi pa sila nakakain sa P. And then, yung 24, pareho na nilang nakainan yung P at saka yung Q. Mali pala ako ng type. 52 minus 24. Tama pala. 28. So, pag sinamap mo yan, 48 plus 28 plus 24. So, that is equal to 100. Okay? So, ayan. Next. A toothpaste firm claims that in a survey of 54 people, they were using either Colgate, Happy, or Close-Up brand. The following statistics were found. 6 people use all 3 brands. 5 use only Happy and Close-Up. 18 use Happy or Close-Up. 2 used Happy. 2 used only Happy and Colgate. 1 used Close-Up and Colgate. And 20 used only Colgate.
So, ang tanong, is the survey worth paying for? Okay, so clear muna natin yung yung right side ng screen and then sagutan natin to. Yes or no lang ang sagot dito sa tanong. Pero ang daming given. Okay, so ayan. So sa problem na to, ang sample space natin or yung population size ng survey is consist of 54 people. Tapos ang sinurvey is kung ano yung ginagamit nila na toothpaste pala. Toothpaste. Tapos 3 brands lang yung included sa natin, sa survey. So Colgate, Happy, and Close Up. So yan yung isi-set natin na 3 events. So gawa natin ng Venn diagram. So yung red, ito yung Colgate. Colgate event. So para mas madali, gawin nating variable. Variable A na lang yan. Okay, so event A or set A. Next, next natin na event is ito. Sabihin natin ito yung happy. So, nilalagyan ko siya ng intersection kasi based dun sa problem nung binasa natin, meron siyang mga terminology na end. And happy and close up, happy and Colgate. So, that means yung end na term kasi intersection yan. So, itong event na happy, sabihin natin B na yan. And then, yung pangatlo, close up. So, third circle. Third brand. Ito yung close up. Sabihin natin ito yung event C. So, ang tanong is the survey worth paying for? So, magiging worth it lang naman ang pagbabayad sa isang survey is if yung data is legit or yung data is highly precise or tama. So, madaling sabi kung tama ba yung data. Okay, so ito yung breakdown. So check lang natin kung tama ba yung breakdown, tama ba yung data. So first thing or first data dito is 6 people used all 3 brands. So yung term na all 3 brands ginagamit nila. So ang logic or ang idea mo dyan, dapat gumagamit sila ng Colgate. So ibig sabihin, pasok sila dun sa event A. So by the way, pag tingnan yung event A, yung pinaka-Colgate Colgate event natin. So, siya ay consist of 4 regions. 4 regions, okay? So, dapat pasok siya dun sa red. Pasok sila dun sa happy. Ganon din yung happy, 4 regions din yan. So, 1, 2, 3, 4. And then si close up, ganon din 4 regions din yan. 1, 2, 3, 4. So, yun nga, yung 6 people dito use all 3 brands. So, dapat pasok sila dun sa red, pasok sa red, pasok sila sa black, pasok sila sa blue. Saang region yon yung pasok sa lahat ng circle or common sa 3 circles natin. So, as you can observe, ito yung part na yon. Ito yung gitna. So, dito ko ilalagay yung 6 people. Okay? So, makapansin nyo yung 6 na yan, pasok yan sa red, pasok rin yan sa black, pasok rin yan sa blue. So, okay na. Kung i-denote natin yon, so that is A intersection B, tapos intersection with C. Or kahit i-parenthesis mo yan. Intersection naman yan. So this is 6. Next. Next data is 5 used only happy and close up. So dun ka muna sa happy and close up. So that means intersection na naman yan ng happy at saka close up kasi end yung term eh. Pag end, that is intersection, guys. Okay? So, happy end, close up. So, nasan yun? Eto ngayon yun. So, ititrace ko ng black marker. Common area between circle black at saka circle blue. So, disregard nyo muna yung red. So, yung intersection ng happy, this one, at saka ng close up, ito. Etong minarka natin, etong part na to. And specifically, that is consist of only 2 regions. This one, yung may 6, tapos eto. Kaso lang, may portion dyan. Anong difference or anong distinction nung 2 regions nung intersection? Kasi kung ilalagay natin dyan, intersection of B and C. Ayan. Intersection of B and C.
that is consist of two regions. Ano distinction yan? Ang distinction niyan, may part dyan na B and C lang talaga, intersection of B and C, which is ito yung tinuturo ko. Tapos may part dyan na intersection siya ng B and C, tapos intersection din siya with A, or pasok din siya sa A. So meron dyang B and C, pero outside A. Meron dyang B and C inside A. So in particular, ano tong binigay sa atin na 5? Dahil dun sa terminology na only, 5 used only happy and close up. So that means, hindi dapat kasali dito yung Colgate. So, ang tamang denotation dyan sa 5 is dapat outside A, di ba? So that is relative complement of A with respect to the intersection of B and C. Okay? Malinaw? Again, A, relative complement of A. So that is outside A. Ang outside A, pipili ka na lang dito sa tatlong regions. This one, and this one. Pero, with respect to the intersection of B and C. So, eto ngayon yun. So, meron ako dito 5. Ayan yun, yung 5. Next, 18 used happy or close up. Happy or close up. Yung term na or, ito, happy or close up. That means, union naman yan. Union ng happy, so that is event B. Event B. Tapos, i-unite natin kay close up, which is event C. So, B union C must be equal to 18. So, ano yung union ng B and C? So, ang union ng B and C, ito, 1, unite mo yung B at saka C. So, take note, madaming regions yan. Ilang regions yung union na yun? So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag kinonsider mo kasi yung union ng B and C, pag samahin mo yung B and C, ano lang hindi kasali dyan? Ang hindi lang kasali dyan, ito. Yung Colgate only. Okay? So, 18 yon. So, bale, alam natin, itong 18 na to, nalagay ko dito yung 18 na to, 6 regions. 6 regions to. Pero syempre, hindi ko pa siya pwedeng mailagay dito sa aking diagram. Kasi yung 6 regions ko, ito nga, yung minarka natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 regions ko is, meron palang dalawa na naka-fill up. So, mamaya ako na gagalawin yan. Next, after that, meron tayo ditong 2 used happy. Okay. Happy. Event B is 2. So, mukhang dito tayo magkakaproblema. Ayan o. 2 used happy. Walang sinabing only. Okay. So, ibig sabihin, pag ganyan, meron dalawang tao na gumamit ng happy. So, overall dapat yan. Yung happy, take note, this is consist of 4 regions. Ayan o. Ano yung 4 regions na yun? Ito, yung pasok sa block. Ito, 1, 2, 3, 4. So, 2 lang. Tapos, 11 to. 11 na to. Ito lang daw yung total. So, mukhang dito may error. Between this data. So, itong 6 na data. Ay, wait lang guys Hindi ko pala nalagay ito. 5 to. Nagkaroon ng error dito ngayon. Sa 6, sa 5, tapos ito 2 lang bigla. Okay, so mukhang hindi possible mangyari yan kasi 11 na to agad pasok to sa happy. So dapat, ang total number of people na gumagamit ng happy must be greater than 11 at least. Okay, ito lang nilagay. So mukhang error na yon yung part na yon. 2 used only happy and Colgate. Pero kukumpletuhin ko pa rin yung pagkuha ng diagram para makuha nyo yung makita nyo pa rin yung mga portion sa diagram. So, 2 used only happy and Colgate. So, kagaya kanina, unahin ko to, happy and Colgate is intersection of B, happy, at saka A. So, intersection of B at saka A, B and A. So, pag kinonsider natin yan, ito ngayon yan. Sundan nyo itong portion na to. Ayan. Okay? So, yan yung intersection ng black circle at saka ng red circle. So, itong dalawang region na to. Okay? Pero, again, yung dalawang region na yan, yung 2 regions na consist ng intersection ng B at saka A, merong portion dyan na inside C, ito yung 6,
Tapos merong portion dyan na outside C. Okay? And then again, dahil dun sa term na two used only. Only Happy and Colgate. So, between these two regions, yung tinutukoy ko na two regions, ito at saka ito. So, ang only Happy and Colgate, dapat hindi kasali si close up. So, dapat wala to 6. So, ibig sabihin, ito ay outside C dapat. So, relative complement of C dapat yan. With respect to the intersection of B and A, so that is equal to 2. So, ito ngayon yung 2. Again, para malinaw, intersection siya ng Colgate tsaka ng Happy, pero dapat nasa labas ng close-up. Kasi ang term is only Happy and Colgate. So, walang close-up dapat. Hindi siya gumagamit ng close-up. So, dun siya sa labas. Okay? And then, one used close-up and Colgate. Okay? So, mukhang may... So, i-X ko na yung mga portion na nakikita nating error ng data. Yan, error yan. Tapos ito, one used close-up and Colgate. Close-up and Colgate is intersection of C at saka A. Intersection of C and A. So, intersection of C at saka ng A. Tapos, ang binigay lang sa atin, isa lang. One used close-up and Colgate. Nasaan yun? Intersection ng close-up at Colgate. Mukhang ito naman yun. Intersection ng blue circle at saka ng red circle. O bali ito. Intersection. 6 na yon. 6 na yon. So, eto, intersection lang ng C at saka E, di ba? So, overall, ito yon. Yung dalawang portion. Wala nang ibang condition. So, at least man lang, dapat ito naging greater than 6. Kasi may 6 na dun eh. So, dapat, may blanco pa dito. May kulang pa dito. So, dapat greater than 6 to. So, baka ito, ito kanina, yung 4 regions, ano sabi natin dito kanina? Yung B, hindi ko pa ito na ilalagay, di ba kanina? Pero overall, dapat greater than 13 man lang to. Dapat greater than 13 man lang yan. Kasi yung happy na event, ito yon 4. Okay, meron pa ba? And 20 used only Colgate. So, only Colgate. So, paano ko yung ilalagay? Actually, ito yun eh. Madali yun na makita. Ang only Colgate, ayan. Outside B and C. Okay? So, outside B and C yan dapat. So, yun. Yun nandun lang. So, ito dapat 20. Wala namang problema dyan, 20. So, yun lang yung data. So, ang tanong sa atin is the data worth paying for. So, syempre, dahil sa mga error, due to errors, the answer is no. Due to errors, the survey is not worth paying for. Okay, so kumbaga hindi siya precise, hindi siya katiwa-tiwala gamitin. Kasi nga, kita mo agad may error dun sa mga given data. Na-trace natin agad. Okay, so yan yung problem na yan. No, ang sagot, letter C. Okay, so proceed tayo sa isa pang sample. So last sample natin para sa Venn diagram and last sample natin para sa video module 2 na to. Okay, so a survey was conducted in a graduating ECE students in a certain university on which board subject they like best. The result is tabulated as follows. So, pang electronics yung nakuha kong problem. Mathematics, 55. Bale, 3 major subjects. Mathematics, electronics, and communication. So, mathematics, 55. Electronics, 50. Communications, 51. Tapos may data dito na may gusto ng math and electronics, 32. Math and communications, 28. Electronics and communication, 25. And then may data rin na all 3 subjects, gusto nila yung tatlong subject. So, 10 students. So, ang tinatanong dito, how many were there in the graduating class? So, ilan yung population?
or ilan yung laman ng klase. So, clear muna natin tong right side and then sagutan natin tong problem na to. Okay, ayan. So, meron tayong 3 events dito. I-represent natin siya ulit ng circular diagrams or Venn diagrams. Tapos, based sa data, merong mga intersections kasi ang terms dito or ang data natin is end. Okay, so mga intersection yung given. So, this is, sabihin natin math. Ayan, mga students na may gusto sa math, yung nasa pasok sa blue. Students na gusto yung sunod na subject nila, electronics. So, ayan, yung mga pasok sa red, gusto yung electronics. And then, communications, pasok sa black. Ito. Okay, so ang hinahanap natin dito is yung population size or yung survey size. So, based sa mga problems na na-solve natin kanina, ang population size is yung sum up lang ng number of people inside these regions. Okay? So, ilang regions bale natin? So, meron ako dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 regions. Okay? So, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, based dito sa data, anong pwede nating unang ma-fill upan? Pwede ba nating ilagay agad yung mathematics na 55? So, yung mathematics na event or na set is eto yung blue, yung buong blue circle na yan. So, ang sinasabi nitong data na to, 55 students, lahat-lahat yung pumili na gusto nila yung math. Yung math event natin sa diagram is consist of 4 regions. Sige, 1, 2, 3, 4. So, that means, yung 55 mo dito na data is divided or subdivided into 4 regions. So, etong 4 regions na to, total nito 55. So, kung wala pang naka-fill up dyan, kahit isa, so malabong ma-fill up natin yung 55. Ang alam mo lang dito, total nito 55. Okay, so same thing with electronics and communications event, yung 50 tsaka 51. So, bale, ang technique dito, syempre, ang una mong pwedeng fill upan is yung mga intersection. Since meron tayong 3 events dito, consist of 3 events. So, pwede mong ma-fill upan first is yung intersection nilang lahat. Kasi yun yung common, doon magsisimula eh. Yung common area between the 3 events. So, in this case, or in this problem, eto yun. Number of students na gusto yung 3 subjects. So, this one, all 3 subjects gusto nila. So, that is 10. 10 students. And then, eto yung 10 na yon. Diyan ko ilalagay kasi yan yung intersection ng 3 subjects natin or 3 events. So, eto, kung makapansin nyo, pasok siya sa blue circle, pasok din siya sa red circle, and then pasok din siya sa black circle. Or in geometry, yan yung common area. Common area between the 3 circles. So, okay na, na-fill up na natin tong 10. Next, na-fill up pa na natin yung 3 events intersection. So, baba na tayo. 2 event intersection naman tayo. And sa data, ito yon. Meron tayong tatlo dito na 2 event intersection. So, first, intersection of math and electronics. So, ititrace ko kung nasan yun. Intersection of math and electronics is yung common area between the blue circle and the red circle. So, bali ito. Etong region na to. So, in particular, so sulat ko dito etong math intersection with electronics consist of 2 regions. Okay? So, yan ay merong 2 regions. Asan yung 2 regions na yan? Ito. First at saka second. Bali, meron na dong 10. So, dapat ang data dito must be greater than 10. And ang data natin dyan is 32. So, 32 yan. So, bale, ang subdivision yan
or ang pagkakahati niyan, merong 10 dito, kasi math and electronics yan, di ba? So may 10 na gusto yung math tsaka electronics, pasok siya sa math tsaka sa electronics. Pero gusto rin nila yung communications, may 10. Tapos, syempre, ito na lang yung portion na natitira. So meron pa dito, kung 32 yung total, dapat meron pa dong 22. So meron pa ditong 22 na gusto nila yung math, pasok sila sa math. Gusto rin nila yung electronics, pasok sila sa electronics, pero ayaw nila yung communications. Labas sila dun sa event C. Okay? Pero kung ang pag-uusapan lang in general is intersection of M at saka E, intersection of math and electronics. So ito yon. Ito yon. Intersection, yung two regions na yan. So total of 32. Next, same concept na dun sa natira. So intersection of math and communications. So, math and communications. Again, two regions din yan. Nasaan yan in particular? So, ito. Intersection of M at saka ng communications na circle. Okay. So, area common between blue circle at black circle. So, ito. Ito siya. Consists of two regions. So, two regions. Meron ka ng 10 sa unang part. Tapos, ang total daw doon, based sa data natin, ang total is 28. I know, math and communications, total of 28. So, meron ka pa doon, matitirang 18. So, sa second region mo dyan, 18. Okay, anong ibig sabihin ng pagkaka-breakdown na yan? Meron ditong 10, gusto nila yung math, gusto rin nila yung communications, at the same time, gusto rin nila electronics. Okay? Tapos may 18, gusto yung math, gusto yung communications, pero ayaw nila yung electronics. So overall, kung ang pag-uusapan lang is intersection of math and communications, so that is consist of two regions. Tapos total of 28. Yun yung nakalagay dito. And then last, electronics and communication 25. So intersection of red circle tsaka black circle. So ito ngayon yun. Ito. Lagay natin. Tawag dyan. Intersection of E and C. Sa diagram, ito yon. Itong regions na to, itong dalawa. Electronics, pasok sa circle ni electronics, pasok rin sa circle ni communications. Two regions ulit. So, yung first region is 10. So, ang nawawala is yung second region. Pero sa data, meron tayong total dapat na intersection ng E at saka C na 25. So, kung 25 yan, meron ng 10 sa first region. So, yung second region, meron ng matitirang 15. So, 15 na lang ito. Okay? So, same thing. Yung 15 dyan, gusto yung electronics, gusto yung communications, pero ayaw yung math. Yung 10, gusto yung electronics, gusto yung communications, gusto rin yung math. So overall, ang may gusto sa electronics tsaka sa communications overall is 25. Okay? And then ayun na-fill up na natin yung intersection of two events. So baba ka ulit, single event naman. So eto na yon. Single event, 55. So this time, pwede na nating ma-fill upan yung sa math. Kasi 'di ba 55, nabanggit natin kanina yung math event is consist of 4 regions, pero this time yung 3 regions na yan ay meron ng fill up. Okay? So kailangan lang magtali ito ng 55. So ibig sabihin itong tatlo na to must be less than 55 muna para may magpasobra tayo doon. Okay? So itong region na to, ano to? Only math ito. Or kumaga, ito yung number of students na math lang talaga yung gusto. Ayaw nila ng electronics, so outside sila ng electronics, outside din ng communications. So to solve for that, gamitin ko tong data na to na total number of maths na may gusto sa math subject is 55. And then ibabawas ko na lang tong tatlo dito. So ilan matitira? 55 minus 22 minus 10 minus 18. Okay. So, meron pa dito natitirang 5 students na purely math lang talaga yung gusto. Next, electronics,
50. So, ito yon yung red circle natin. Consist of 4 regions. Naka-fill up na yung tatlo. So, yung total na 50, bawas natin tong 3 regions. So, minus 22, minus 10, minus 15. So, bale, meron ditong 3. Okay? So, kaya ako mina-minus kasi nga ang goal, dapat itong 4 regions ni electronics, itong red, dapat maging overall 50. O di yan, add mo yan, 22 plus 10, 32 plus 15, 47. So, para maging 50, so dapat may 3 doon. Okay? So, ganun lang. And then, yung last, yung communications, 51. 51 students. So, 51 students, bawas natin yung 3 regions na may fill up sa black circle or sa communications circle. So, 51 minus 18 minus 10 minus 15. So, bale, may matitira pa dito, 8 students. So, ang tinatanong ay population size. So, yan. Masolve na natin kung ilan yung students sa graduating class. So, ang population size is yung sum up lang ng lahat ng tao dyan sa ano natin, dyan sa diagram. So, that is 5 plus 22 plus 3 plus 18 plus 10 plus 15 plus 8. Okay. So, the answer is equal to 81 students. Okay? So, yan na yung sagot. Solution 2. So, syempre, magpe-present pa tayo ng solution 2. Okay? Bakit tayo magpe-present ng solution 2? If ever na maisip nyo lang or if ever na maka-encounter kayo ng ganito, Venn diagram problem. Okay, tapos ang events involved is greater than 3. So, mahirap siyang i-represent ng mga circular. Let's say for example, 5 events, 6 events. Mahirap mag-drawing ng mga circular diagrams na merong present na intersection of 6, tapos merong intersection of 5 events, 4 events, 3 events, and so on. So, hassle siyang i-diagram. Okay? And possible yung mga ganong problem kasi usually ito ay ginagamit sa survey. So, yung mga survey na merong 6 possible choices, let's say brand preference, kunyari soft drinks. O ayun, so hindi lang naman limited sa 3 brands ang soft drinks. So, pwedeng merong 4, 5, 6, 7, 8 or more brands. Okay? So, pwede kang maka-encounter ng survey problem na 8 events. So, ang hassle doon, mag-drawing ka ng diagram na merong intersection ng 8, tapos intersection ng 7, 6, 5, and so on. So, para sa mga ganong problem, makakatulong itong solution 2 na ipe-present ko sa inyo. Okay? So, i-clear ko muna ulit itong right side. Okay, ayan. So, ito yung solution 1 natin. So, provide tayo ng solution 2. Okay, so itong solution 2, so take note, and ilalagay ko na lang din dito. Applicable lang to. Applicable if data given is intersection. Okay? So, applicable lang itong solution na to if yung given na data sa inyo is puro intersections of events or intersection of sets. Okay? So, sa case na to, applicable siya kasi yan, kung mapapansin nyo, puro end. Puro intersection. Tapos ito, all 3 subjects. Intersection ng 3 subjects. Okay? So, simple lang tong solution na to. Tabulation lang ito. Okay? So, first, tatabulate nyo lang single event. Single event. So, sa case natin dito, ang single event ko is math. Denote ko as M, which is 55. Tapos, E, electronics. So, that is 51.
Tapos communications, mali pala, 50 pala to. 50 yung electronics, tapos yung communications, 51. Okay? And then, isa-sum up mo lang muna is single events. So, pag sinum up ko yan, that is equal to 156. Tama ba? 6, tapos 15. Okay? After that, single event. Next dyan, syempre, two events. So, intersection of two. So, intersection of two events. So, sa case natin, meron tayo ditong math and electronics. Math and electronics is equal to 32. Next, math and communications. Math and communications is equal to 28. And then, electronics and communications is equal to 25. Okay? So, ganun lang ulit. Sum up lang natin ulit yan. So, 2 plus 8, 10 plus 5, 15. 1, 4, 6, 8. So, 85. So, that is 85. And then, last kasi sa problem natin, 3 events lang. Okay? So, intersection of 3 events. And then, ang intersection of 3, so kung math, gusto yung math, gusto yung electronics, gusto yung communications. So, that is 10. Okay, so all three. All three subjects. So, total of 10. So, ang tabulation yan, 10 lang din. Okay? So, kung meron kang 4 events, 5, 6, 7. So, tuloy-tuloy lang yan. Intersection of 4, intersection of 5, 6, and so on. Then after that, pag na-tabulate mo na lahat, na-sum up mo na lahat, so ang a-apply mo na sign convention is alternate, positive first, positive sa single event. So plus, alternate, so minus to, tapos plus. Kung may kasunod pa, so minus, plus, minus. So makakuha mo na yung population size dyan. Okay? So, calculate ko na lang para mabilis. 156 minus 85 plus 10. Okay? So, ang sagot is 81. 81. Okay? So, paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Okay, so, idaan natin yung explanation sa geometry. Kasi parang area-area lang din naman ito. Okay? So, magsiset ako ng 3 events. So, tatlong circle. Lakihan ko konti. Wait. So, ayan natin. Okay, event 1. Event 2. Di pantay. Tapos, ulitin ko naman ito. Wait lang. Event 2, ayan. Tapos, event 3 natin ito. Okay. So, yan yon. First, ang ginawa natin ay in-add natin yung single events. So, let's say this is M, event M, this is E, and this is C. So, ang alam natin, to solve for the total population size, i-add ko lang lahat ng people or ng values sa kada region. Okay, so in-add lang natin kanina, diba? Kaya nakuha natin 81. So, ang hassle part kasi is yung kung ano yung mga specific numerical value for each region diyan. So, ngayon, paano nag-equal to sa tabulated form or tabulated solution? Okay? So, imagine etong mga numbers na to is areas na lang kunyari. So, geometrical approach ang ang pag-explain ko dito. So, first, meron akong in-add na math at saka electronics. So, unahin mo natin yung math at saka electronics. So, that is 55 plus 50. So, what will happen if i-add ko yung math at saka electronics? Okay, so, titrace ko lang pala. So, ito yung math, 55. 55, di ba? And 55. Tapos, in-add ko yung
electronics na 50. So, ito yon 50. So, yung makukuha ko na 105, take note, sobra yon. Bakit? Kasi in terms of area, kinuha mo yung area ng circle na mat, tapos pinatong mo yung circle na E. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng redundant area. Okay? So, ibig sabihin, itong i-shade ko ng black na to, i-shade ko na black na yan, ibig sabihin, dalawang beses natin yan na ibilang in terms of area. Kasi first, yung 55, ayan yan eh, yung circle M. Tapos yung 50, nag-coincide din dyan, or ibig sabihin, tumama rin dyan. So, ibig sabihin, in terms of counting, dalawang beses ko nabilang tong shaded region na to. So, sobra to ngayon. Ngayon, since sobra to, nakita nyo, meron tayo dong minus. So, ito na yung first part, pinlast natin. Yun na yung black. Ngayon, para matanggal ko yung redundancy na yun, ang gagawin natin, isasubtract natin ngayon etong part na to. And to be specific, etong part na to, nakikita nyo naman, yan yung intersection ng M at saka E. So, eto ngayon yun, yung intersection ng M at saka E. To be subtracted. And sakto, negative nga talaga yan. So, sinubtract natin. Hindi, ayan. Sinubtract. E di, okay na. Nawala na yung shaded region. Okay? So, yung first part, nakuha na natin bale, yung portion pa lang nung under sa black. So, syempre kulang pa. Kasi hindi pa ito nasasama. Paano to? Okay? So, ang next na ginawa, ganito, ang next na ginawa natin, so after that, pinag-plus ko yung M tsaka E, minus ko to. Next, inad ko na naman yung C, yung 51. Inad ko na naman yan. So, pag inad ko yan, take note yung 55 plus 50 minus 32, ito na yun. Yung pasok sa black. Eh, nag-add ako ng C. Ito yung C. Inad ko tong C. So, nakikita nyo siguro, may mga areas na naging redundant na naman. So, ibig sabihin, ito yon, naulit na naman to ng bilang. Nung pinatong natin yung C, or nung pinlas natin yung C, yung 3 regions, in which ito, yung 3 regions, naging redundant. Or ibig sabihin, naging dual counting, na doble yung bilang. Okay? So, syempre, hindi yan yung population size kasi merong sobre. Dalawang beses mo ito nabilang. So, may isa-subtract na naman tayo. First, sinubtract natin yung intersection ng M at saka C. So, ima-minus natin yun. Nasaan yung intersection ng M at saka C? Ito yan, di ba? Ito yung i-trace ko ng blue. Ayan. Okay. So, kung ima-minus ko yan, kung ima-minus ko yung part na yan, so ibig sabihin, okay na. Matatanggal to. Minus ko na to eh. So, tanggalin na natin yung, ano na yan, yung redundant part na yan. Okay. So, nasubtract na natin. Ano na lang problema? Ang problema na lang dito, yung redundant part dito. Ito yung shaded. So, next, sasubtract na naman natin itong part na to. Subtract to kasi overall negative din eh. Ginawa natin minus 85 din. So, ima-minus ko to. Pag minus ko yan, take note, intersection niya ng E at saka C. So, ang intersection ng E at saka C, eto yun. Okay? So, ganito yan. Eto, sakto lang bilang nito, di ba? Kasi wala na siyang shade eh. Eto, dalawang beses mo to na bilang, redundant count ito. So, kung ibabawas mo to, yung E and C, etong intersection na to, kung ibabawas ko yan, so yung redundancy neto, mawawala. So, from doble, magiging okay na. Pero, kasali kasi ito sa intersection ng E and C, so ang nangyari, magiging mawawala yung bilang dito. So, ibig sabihin, sumobra yung bawas para dun sa part na yon. Nakuha nyo ba? Okay? So, kung sumobra yung bawas doon, kailangan nung maibalik yan, yung area na yan, yung tinanggal mo. At ano yung area na yan na tinanggal mo? To be specific, yan yung intersection of all events. So, ito yun, yung 10. Tapos, pinlas mo ngayon. So, plus that area. So, pag pinlasan natin to, ayun na, okay na. So, overall, ano na yung makukuha natin? Makukuha na natin yung fill up para dun sa buong regions. Kaya yan, nag-equal dun sa population size kanina. Okay?
So, ganun mo lang siya isosolve. And again, walang hassle yan gamitin kasi tabulation lang yan. Basta ang condition, para di ka mahirapan, intersections ang given. Pwede rin naman yung pabalik. Kunyari unknown to. Given yung population. So, kayang-kaya yan makuha, ma-solve. Okay? So, yan yung solution to for this problem. So, kung napansin nyo na sa apat na problems na ginawa natin, ayan, mula dito, intersection din ata ito, no? And so, mula dyan, pwede rin ata yan makonsider etong solution na to. Try natin ang isang mabilis. Try natin isang mabilis. In a class, 40 students, population 40. Take note of population yan. 27 calculus. So, C is 27. Single event yan, di ba? Chemistry, 25. Chemistry, single event then 25. Okay. And then, how many like both calculus and chemistry? So, this one is single event. So, this is 52. Tapos, ang ano sunod sa single event? Intersection of two. Intersection of two events. Intersection neto, yan yung hinahanap. So, that is X. Tapos, apply mo yung sign convention. So, plus, minus. So, ano magiging equation mo dyan? 52, positive 52, minus X is equal to the population size, 40. So, ano magiging sagot? 12. Yan din yung solution natin kanina. Yan nga ba yun? Yan yun. Hindi lang natin nailagay. Pero pag ni-replay nyo tong vid, so makikita nyo, ito rin yung equation. And ang magiging sagot dyan ay 12. Okay, so that's it for module 2. So, tutuloy na lang natin again itong discussion for module 3 naman. So, ang coverage ng video module 3 will be this one, techniques of counting. Okay, so that's it. Bye-bye.